Hello and welcome, my name is Fima Beitler and here we are on MeetUP Introduct Flutter Day. Всем здравствуйте, меня зовут Фима Байтler, я модератор сегодняшнего митапа. Это MeetUP Introduct Flutter Day, это коллаборационный митап компании Introduct Group и энтузиастов Flutter с комьюнити ArtFlutter. So it's the first meetup collaboration of Introduct Group and Flutter enthusiast community ArtFlutter. Вы можете подписываться на наши ресурсы в социальных медиа. You can sign up on our social media resources. You can see the links on my left-hand side and down below on the bottom of the screen. Ребят, ссылки на все наши ресурсы находятся внизу экрана. Вот здесь слева вы можете увидеть ссылки на наши социальные медиа. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие митапы и следующие наши мероприятия. So guys, if you don't want to miss our next events and meetups, sign up to be there. Поэтому сегодня наш митап будет состоять из следующих этапов. Сначала выступит первый спикер, потом у нас будет возможность задать ему вопросы у вас. Я смогу вам помочь с этим, потому что у нас сегодняшний митап будет проходить на двух языках, на русском и английском. Первый спикер будет говорить на русском, поэтому если у вас будут вопросы на английском языке, вы можете их задавать, я их буду переводить нашему спикеру, но думаю, Василий и в английском тоже разбирается и сможет отвечать и на английском в том числе. У нас будет небольшая пауза после первого спикера и question and answer session с ним, после чего к нам попадет второй спикер, у него будет его выступление, после чего вы также сможете задать ему вопросы. На вопросы у нас будет порядка 10 минут, поэтому, пожалуйста, задавайте те вопросы, которые вас интересуют, а наши спикеры ответят на любой вопрос, который вам будет интересен. So our speakers will answer every question that you want, but just look further to the questions who asked them before, чтобы не повторяться. Поэтому, друзья, хотел бы рассказать еще о том, кто сегодня с нами будет. Итак, наш первый спикер, который будет говорить на русском языке, это Василь Дитяк. Василій, я вже на український манер починаю переходити. Як то кажуть, викликає в мене любов українська мова, тому так. Он поделится своим опытом в работе и как избежать беспорядка и хаоса в том, что вы делаете на Flutter. Ну что ж, друзья, а вторым спикером после него будет Daryl Bitsy. He's a senior Flutter developer from Mr. Dnipro, from Dnipro City. He's a team lead. And he will talk about things like trunk-based development in Flutter, architecture guideline, tests and testing rules, and more. So be online with us and don't miss them. Хотелось бы еще сказать несколько слов о том, что будет происходить. Вы можете писать ваши вопросы в чате, ставить там эмоджи. Если, кстати, хотел бы сейчас попросить вас поставить эмоджи thumbs up. Please put thumbs up if you like online events, and put maybe like a sad smile if you like offline events. And imagine that the COVID times ended and you have a chance to get offline to our meetups or events. What kind of events and what kind of meetups willing you to see or willing you to hear or to visit? Ребят, если вот представить, что ковидные времена закончились, какие бы ивенты и митапы вы хотели бы посетить? И какие, в принципе, что вам ближе, онлайн или офлайн? Можете написать об этом в чате, мы соберем статистику и в будущем будем делать ивенты, исходя из ваших пожеланий. So guys, and if you like this kind of meetup, write down it to the comments that we can do it on the regular basis, continuously next times. Okay guys, so in 5 minutes we'll have our first speaker here. Okay, for the first, if you know what Flutter is, put thumbs up in the chat if you know what it is. And if you're interested in some questions just right now, write them and we can answer it after the first speaker's speech. But guys, I've just introduced myself to Flutter for the first time several days ago, and I'm not a developer, never been like a coder or developer. I'm the end-time user, and you know, several times I've had
issues with applications and tried to make my own. And you know that I cannot find any people who can tell me the exact time and the exact things to do. Очень хотелось бы находить профессионалов, которые готовы поделиться своим экспириенсом, своим опытом и возможностями разработки приложений. И у меня это получалось не всегда. И очень круто, что есть вот такие вот митапы, на которых можно услышать профессионала, посмотреть, как и что он делает, и научиться этому, получить как можно больше информации. And if you're interested in something exact, you can ask it and find the professional who will share the experience that you can do better things on Flutter or better application just for you. Поэтому, друзья, сейчас я хотел бы представить вам нашего первого спикера. Это Василь Дитяк, Senior Flutter Developer and Team Lead from Kyiv. So here you are and welcome, Vasil. Next, in 2 minutes. Всем привет! Как уже представил меня модератор, меня зовут Василий. Я работаю с Senior Flutter Developer. Также в свое время я достаточно был впечатлен самим Flutter, его производительностью и таким, можно сказать, хайпом вокруг него. И отчасти это вылилось в то, что я создал и модерирую группу ArtFlutter, украинское комьюнити программистов, которые увлечены, работают, интересуются Flutter. Также я много контрибучу в open source, в основном это касается сторонних библиотек. К сожалению, пока что как таковых pull-реквестов в сам движок Flutter у меня нету. Ну, веду активную open source деятельность на просторах Flutter. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о формах, о написании форм, о том, какие у нас есть опции для этого. В частности, один из ключевых аспектов, на который я буду сегодня обращать внимание, это то, как избежать так называемого JSON mess. Это касается того, как работать с аутпутом из форм, который чаще всего представляет собой JSON, набор JSON полей и типа динамик. QR-код небольшой, ссылка на нашу группу ArtFlutter. Если вам интересно то, чем мы занимаемся, если вам интересен Flutter, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, вступайте в группу, задавайте вопросы, делитесь своими какими-то мнениями, помогайте другим. Итак, начнем с форм. Вступительное слово я хотел бы сказать о том, что в какой-то степени доклад мой может показаться вам на первый взгляд неактуальным, потому что Flutter он начинал как мобильная кросс-платформа, и много хайпа вокруг него было связано с тем, как он хорош для анимаций, как он быстро перерисовывает страницы, насколько у него прекрасный тулинг, hot reload, hot restart и прочее, прочее. И естественно, если мы посмотрим на множество приложений, которые сейчас есть в онлайн-сторах, они вряд ли собой представляют какой-то набор форм или как-нибудь иначе. То есть формы
они не являются краеугольным камнем Flutter. В отличие, например, от веба, где так или иначе, если мы пишем некоторое приложение, то формы практически практически являются неотъемлемым атрибутом веб-приложения, то во Flutter чаще всего пользователь или программист сталкивается с формой логин-логаута, и на этом бывает даже и все. То есть если приложение какого-то расписания, погода, не знаю, может там соцсеть и простенькая, то на форме ввода логина и пароля взаимодействие с формами и заканчивается. Но в последний год Flutter активно шагает в веб, а также на десктопы, где картина немножко другая, где взаимодействие с формами, ввод каких-то пользовательских данных может занимать половину приложения, может быть и все приложение построено вокруг ввода некоторых пользовательских данных и работой с тем или иным количеством форм. То есть если вдруг вам повезет писать приложение, возможно, для госсектора, чтобы у всех операторов, как за десктопом, так и в поле, был одинаковый experience, то, возможно, формы будут с вами каждый день и даже сниться. Вот. Поэтому, соответственно, из-за того, что Flutter расширяет свои границы, свою зону покрытия, формы тоже становятся неотъемлемой частью его. И работа с формами может приносить как позитивные, так и негативные эмоции в зависимости от сложности, от того, что вам нужно сделать. Итак, начнем мы с некоторого упрощения, такого разделим, попробуем представить себе формы, два вида форм. Маленькие и простые, и большие и сложные. То есть чаще всего мы сталкиваемся с форма логина, она скорее относится к простым и маленьким формам. Там два поля, может быть чекбокс, ничего сложного. И второй аспект — это большие сложные формы. Например, если вам нужно создать какую-то сущность, заполнить данные пользователя, например, набор полей, который появляется и скрывается. И в зависимости от того, с какой формой вы сталкиваетесь, у вас могут возникать разного рода вопросы, проблемы и нюансы при их реализации. Начнем мы с логин формы и попробуем ее себе представить. То есть у нас есть поле логина и пароля и кнопка «Отправить данные». То есть у нас есть совершенно немного полей, один экран, чаще всего без валидации или простая валидация. Например, если пользователь должен ввести, если у пользователя email как username, то, скорее всего, у вас попросят некоторую простую валидацию, что пользователь не ошибся во вводе имейла хотя бы. И у формы отсутствуют какие-то сложные взаимодействия, то есть форма никак не реагирует на изменения контролов, она не показывает дополнительные поля, не прячет их, не ограничивает там range ввода в зависимости от каких-то внешних условий. То есть простая форма. Чаще всего такую форму вы можете увидеть во всевозможных туториалах по тому, как построить форму. Она достаточно простая, на ней очень просто писать, но в то же время она не позволяет понять всю глубину проблем. Ну, для начала мы начнем с простого и, переходя к сложному, рассмотрим те нюансы, с которыми мы можем сталкиваться в процессе работы с формами. Первое,
что приходит в голову, это поискать в интернете, как же во Flutter работать с формами. Первый, я думаю, что буду недалеко от правды, если скажу, что примерно первая ссылка, если вы спросите у Google Flutter Forms, приведет вас на страницу документации Flutter. То есть Flutter из коробки поддерживает формы, поддерживает какой-то базовый набор инпутов и также поддерживает валидацию, отправку. Ну, все это в целом на довольно простом уровне, то есть на базовом уровне. Этого примерно достаточно, чтобы написать для нас с вами простую форму логина. То есть встроенное во Flutter решение для работы с формами, оно довольно простое, подходит для простых форм. Если вам нужны какие-то более сложные взаимодействия или больший набор полей, он может быть многословен. И как пример, такой экскурс немножко в прошлое, еще в версии Flutter, например, 1.17, был такой аспект, что валидация могла срабатывать или же по первому вводу первого символа в поле, что бывает неудобно, так как пользователь, поставив курсор в поле email и начав вводить первые символы, сразу же получал сообщение об ошибке, хотя он еще не закончил вводить, и это немножко выглядело странновато с точки зрения UI experience. И вторая опция была, это что валидация срабатывала только по нажатию кнопки Submit, что тоже немножко ограничивало нас в подходах, потому что мы не могли пользователю сообщить сразу же после ухода с поля, что в поле какая-то ошибка. Только спустя, заполнив 10 полей и нажав кнопку Submit, пользователь мог бы увидеть, что у него на экране какая-то ошибка. К счастью, по-моему, с версии 2.0 они изменили варианты валидации, и сейчас там есть опция On-User Interaction, которая позволяет элегантно решить вот эту проблему. Вот. Но мое плавание в мире форм начиналось еще в те времена, когда эта проблема была, поэтому те решения, которые я искал и из которых я выбирал, также основывались на том, что мне нужно было решить вот этот нюанс, что в какой момент показывать пользовательские ошибки, ошибки пользователя. Сейчас на экране вы видите пример того, как во встроенном движке Flutter описывается простой text from field. То есть начинаем с того, что мы присваиваем ему некий контроллер, если нам нужно. Decoration — это мы просто внешний вид оформляем поля. Присваиваем валидатор, если нужно. И onSaved записываем куда-то значение. Если нам нужны контроллеры, мы помним, что нужно не забыть задиспоузить контроллер при уходе со страницы. И если мы представим, что у нас таких полей 5, 6, или мы добавляем новое поле, нам в каждое поле нужно дописать, для каждого поля возможно придется создавать контроллер, не забыть его задиспоузить, каждому полю прописать onSaved, и таким образом мы получаем некоторый набор мануальной работы, которую, в случае, если это простая форма, еще раз, логин, пароль, она несложная, раз сделал и забыл. Если же форма меняется, эволюционирует, то такие ручные изменения могут доставлять небольшие неудобства пользователю. То есть одним из таких недостатков встроенных решений для форм во Flutter это то, что они рассчитаны по большей части на простые формы, и функционал у них достаточно ограничен.
И в случае сложных форм вам придется много писать кода руками. Но в какой-то момент мы можем себе представить на основе логин-формы, чтобы не усложнять наш мысленный эксперимент, мы можем представить, что у нас к всем предыдущим требованиям, которые окрашены серым, это небольшое количество полей, один экран и простые валидации. К этому у нас заказчик вдруг добавил еще несколько. То есть это комплексная валидация, возможно, асинхронная валидация. Заказчик также захотел, чтобы мы дизейблили кнопку Submit, пока не ввели все данные, то есть пока не заполнили логин и пароль. А также заказчик, например, хочет, чтобы мы под полями, допустим, логина или пароля отображали еще некоторые специфические серверные ошибки. Для чего, скажем, я привожу пример, возможно, переусложнения логин-формы. Это простой пример, на основе которого я хотел бы показать, как небольшая форма, даже относительно простая логина и пароля, может превратиться в сложную. И поэтому ваша имплементация на основе встроенных Flutter форм может добавить вам, скажем, рутины и дополнительного написания кода. А также вас могут поджидать за углом по-настоящему сложные формы. Это десятки полей, может быть встроенная комплексная валидация, основанная на других полях. В зависимости от выбора значений вам, возможно, придется ограничивать рейндж ввода для каких-то полей с асинхронными валидациями. Также может потребоваться показывать и прятать поля в зависимости от других версий. То есть формы могут, если так можно выразиться, вам очень сильно насолить, то есть доставить проблем в реализации, чтобы все это работало. И если вы будете использовать встроенные во Flutter механизмы, то, скорее всего, вам придется написать достаточно много кода. Какие опции у нас есть для сложных форм? Первая и самая очевидная опция – это hard-coded solution. То есть вы берете, допустим, у вас случай со сложной формой логина. То есть вы берете некоторые acceptance критерии своего тикета и реализовываете все, что попросил заказчик. И валидацию, и отображение серверных ошибок, и disabling submit кнопки. И в целом это решение может с легкостью пройти и этап ревью, и этап тестирования, и PM-ревью. Вот. Но его, скажем так, очевидным недостатком будет то, что оно hard-coded. Оно не позволяет вам расширяться. Любое изменение потребует дополнительной работы, и оно не будет гибким. Второй вариант – это Custom Build Solution. То есть под этим я подразумеваю, что если у вас, например, в приложении некоторое среднее количество форм, там 3, 5, 10, возможно, со временем вы и ваша команда создадите некоторый набор классов, абстракций и подходов и контроллеров, которая поможет вам быстро набрасывать формы. Это может быть неплохим решением, но у него есть и свои недостатки. То есть это то, что такой внутренний лог на этот пакет, и если у него там один или два мейнтейнера, то их уход может послужить, скажем, головной болью. Если у вас средний или небольшой проект, то часто, густо такие кастомные решения не документируются
а знания о том, как с ними работать, передаются из уст в уста, поэтому порог входа нового разработчика повышается. И также вместе со всеми этими нюансами еще и приходит, скажем, поддержка этого пакета. То есть вам нужно его, пусть это будет внутренний, пусть он будет вынесен в одну папочку, но вам нужно как-то его поддерживать, фиксить баги. И условно не будет такого, что вы сегодня уснули, проснулись утром, а баг уже пофикшен и зарелижено все это в PubDev. Вам придется все это делать вручную. И третий вариант — это open-source пакет. У него тоже есть свои плюсы и свои минусы. Из плюсов это то, что он, по идее, должен развиваться, а также это его минус, потому что open source — это дело творческое, и мейнтейнер может сегодня работать, завтра не работать, послезавтра стахановскими нормами делать pull-реквесты. Например, у меня был такой случай, я взял open-source движок, а потом были неоднозначные фиксы от мейнтейнера, которые приходилось создавать issue и на 20-30 сообщений, скажем так, дискутировать с мейнтейнером, что его решение, скажем, не гибкое, а скорее как workaround. А также мейнтейнер без объявления капитуляции пропадал на полгода и фактически оставались у разбитого корыта. Но в то же время, если подойти грамотно к выбору open-source решения, то оно может вам принести, скажем, очевидные бонусы. То, что кто-то другой может что-то, как минимум десятки или сотни людей работают с этой же формой и находят какие-то баги, создают баг-репорты, и мейнтейнер это все чинит, или даже создают pull-реквесты, то есть вы некоторых багов можете просто не замечать, они будут вычищаться и пропадать с каждым новым и новым релизом. Также вы можете вклад вносить и таким образом развивать решение, которое помогает множеству людей. Вернусь на предыдущий слайд. Собственно, хардкодед решения мы сегодня не рассматриваем, потому что у него совершенно мало плюсов. Единственный плюс — это когда вы находитесь в состоянии MVP rush, то вам такое решение может пойти. Custom Build Solution тоже мы не рассматриваем, потому что если оно у вас есть, и оно для вас работает, это прекрасно. То есть могу вас с этим поздравить и пожелать только большего покрытия тестами. Но естественно, что никто не будет разглашать, потому что чаще всего такие решения находятся под NDA. Мы сегодня сосредоточимся на рассмотрении и выборе open-source пакетов. Перед тем, как приступить к выбору open-source чего-то на просторах open source, давайте еще раз пробежимся по ключевым аспектам того, что мы можем хотеть от форм. Естественно, первое, что мы хотим, это меньше писать. То есть меньше писать и получать удовольствие. Собственно, что несколькими строчками кода мы решаем проблемы, которые для этого нам приходилось до этого писать десятки строк, возможно, придумать какие-то свои подходы, изобретать. Нам нужно побольше фич, то есть это поддержка и работа со вложенными формами, с массивами полей. Также мы бы хотели иметь достаточно солидное покрытие тестами формы, потому что если форма не покрыта тестами, то от релиза к релизу вы можете встречать новые баги, могут вылезать старые баги. То есть, если тесты не проверяют, что вся форма работает полностью корректно, то жди беды от релиза к релизу. И, собственно, релиз между
версиями может показаться забегом по полю с граблями, по минному полю, кому какая аналогия ближе. Минимальное количество зависимостей. Казалось бы, почему нам этот аспект должен быть интересен? Потому что при переходе на новые версии апдейтов у вас могут возникать конфликты версий. Например, всем известный пакет блок недавно мигрировал с версии 7 на версию 8. И представим, что у нас есть наше приложение, которое использует тот же блок. Вот вышла 7-я версия, то есть вышла 8-я версия, в которой внесли достаточно весомые breaking changes. То есть мы не можем просто взять и беззаботно одну версию поменять, 7-ю поменять на 8-ю версию. И не обязательно, что это случится вот именно при переходе с 7-ю на 8-ю, но где-то в мажорных релизах может случиться так, что представим, что наш движок форм использует блок для менеджмента состояний. И в один прекрасный день вам может потребоваться мигрировать на 8-й блок, возможно, потому что вы подтягиваете версии dependencies, чтобы они сильно не устаревали. Возможно, в версии 8 там, с хвостиком будет какой-то баг-фикс дополнительный, который вас аффектит. В общем, причин может быть множество. А мейнтейнер не спешит обновлять свою внутреннюю версию блока до нужной вам. И в этом случае вы можете быть залочены вот этой версией, которая в пакете форм, на пакет с формами, что может доставить вам неудобства и в какой-то мере даже вынудить вас, может, самим сделать pull request с миграцией. Поэтому было бы хорошо, а если у пакета 3, 5, 6 зависимостей, то это кратно увеличивает возможное количество нюансов, мелочей и проблемок, которые могут возникнуть. Поэтому желательно, идеально, чтобы пакет не имел вообще никаких зависимостей, был только использовал Flutter внутри, ну или зависимости, которые менеджатся так или иначе Flutter командой, чтобы точно понимать, что это все будет поддерживаться и работать стабильно. И также мы хотим, чтобы было доступно большое количество контролов, готовых к использованию в этой форме. Этот аспект может показаться на первый взгляд вам неочевидным, и сейчас я объясню, в чем нюанс. Если, допустим, мы посмотрим на мир веба, а в данном случае это пример кода из React, то где у нас input, мы просто пробрасываем все свойства, которые есть, в input. И часто, например, как вариант в React среде, это не критично, чтобы у вас был байдинг для какого-то инпута, для использования с движком форм. Через такой спред-оператор мы можем легко интегрировать любые виды инпутов в нашу форму. То есть там чаще всего нужно подключить правильно onChange события и все остальное просто так скопом пробросить в input. Во Flutter у нас, к сожалению, нет такой возможности, и вот я хочу привести вам пример интеграции текстового поля одного из пакетов, который занимает 484 строчки. То есть, допустим, что тут 80 строчек комментариев, как мы видим примерно по словоохотливости автора,
на этом скриншоте, но в остальном, там, например, text field имеет огромное количество параметров, и каждый этот параметр вам нужно пробросить, и потом еще следить за тем, чтобы новые параметры, которые появляются, тоже пробрасывались. Поэтому вот такого рода байдинги и готовые для использования поля тоже будут весьма неплохим бонусом. Как минимум, форма должна поддерживать минимальный набор полей, это те, которые готовы к использованию, те, которые предоставляются с Flutter. Dropdown, слайдеры, несколько слайдеров, Cupertino и Material текст филды, то есть такой базовый набор Flutter полей. Итак, перейдем к кандидатам. То есть мы посмотрели на доступные для нас решения, вернее, на доступные опции работы с формами, определились, что мы хотим посмотреть в open source, мы определились с критериями, которые нам важны при выборе формы, и идем на PubDev для того, чтобы посмотреть, какие есть у нас варианты для работы с формами. Я ввел в поиск форм, и все, что было, по-моему, первых 5 или 6 страниц я пролистал, и все, что было похоже на формы, на движки форм, на что-то около форм, я здесь выписал. Здесь у нас несколько десятков кандидатов, которые я просмотрел, проверил и, скажем так, проанализировал. То есть я прям не все, например, первый же из списка в левом верхнем углу пакет в форме, он, например, не поддерживается. Поэтому очевидно, что то есть у него там полгода или года уже нету никаких изменений. То есть очевидно, что такой пакет быстро отбрасывается и даже не рассматривается как вариант. То есть, естественно, что смысла запускать example и разбираться, насколько он хороший, перспективен, как бы нет. И по итогу анализа вот всех этих пакетов у нас есть следующие общие, скажем, такие ключевые моменты. Первое, это не поддерживается, то есть не поддерживается или явно видно, что пакет был предназначен для того, чтобы для какой-то релиз для внутреннего использования, потому что у него прям вот все очень такое, скажем, базовое, как вот создался бойлерплейтный проект, так все там и осталось. Вторая общая проблема – это отсутствие документации или очень скудная документация, потому что, скажем, то, как в формах реализованы сложные фичи, как работают, например, добавление полей в списки полей, удаление и так далее, как лучше работать с валидацией, к асинхронной валидацией. В общем, перечень фич очень важно, чтобы был покрыт хотя бы базовой документацией, а еще лучше экземплами в папке с examples, где ты можешь сразу копипастнуть рабочую версию и ее видоизменить под себя. Отсутствие покрытия тестами – это тоже важный фактор, то есть у 85% форм из того списка, который был на предыдущем экране, тесты либо в зачаточном состоянии, либо полностью отсутствуют. JSON-подобный API – это касается 99% форм, потому что с ним удобно работать, но это также есть недостатком. На следующих слайдах я вам покажу почему. И внешние зависимости. Внешние зависимости, это процентов 10-15 форм, но чаще всего эти формы и бывают и довольно неплохими. Так, у нас после рассмотрения всех кандидатов у нас в шорт-лист попал следующий перечень. Это Reactive Forms, Flutter Form Block, который, судя, как видите из названия, использует блок для менеджмента внутреннего состояния, и Flutter Form Builder. Моим фаворитом безоговорочным является Reactive Forms, и сейчас я вам объясню почему. Я уже упоминал про блок.
И, к сожалению, dependency на блок — это не единственная внешняя dependency Flutter Form блока движка. У него там около десятка разных dependency, которые могут сбоить, которые могут доставить вам нюансы. И когда я в начале своего доклада рассказывал вам о том, что у меня были проблемы с тем, что мейнтейнер на полгода ушел в туман, то это как раз был Flutter Form блок. То есть он просто исчез и абсолютно никакого движения то есть не было. Также Flutter Form Builder, но в свое время я его отбросил, потому что у него не было возможности управлять отображением, способом отображения ошибок. А у Reactive Forms был такой callback, он и сейчас остается, show errors, где мы могли в зависимости от условий, там pristine, dirty, field и так далее, как угодно миксовать, показывать ошибки или нет. Например, это бывает удобно, если мы хотим даже скрыть ошибки под полем, а отображать их где-то во всплывающем окошке, вынести в другое место. Это тоже очень удобно. То есть мой безоговорочный фаворит — это Reactive Forms. И у него очень приятный мейнтейнер Джон Пабло. Мы с ним, скажем, активно взаимодействуем. Скажем, по уровню софт-скиллов и такого, скажем, комфортности общения, это, наверное, один из топовых мейнтейнеров, которые я встречал. Итак, теперь, собственно, перейдем к проблематике, которая была вынесена в название доклада. Это JSON Mess, то есть он состоит, как можно выразиться, из двух частей. Первое, это мы видим, например, вот в этом листинге кода в строчке 3 и в строчке 15. Это имя форм контрола, оно строковое. То есть и на следующий же, там, через час после того, как вы начнете работать, если вы также будете писать его строками и копировать там, из третьей строчки в 15-ю, то у вас сразу же начнет болеть голова, потому что вам придется поменять имя, не забыть его поменять в двух местах, и неизбежно вы придете к какому-то кастомному решению на основе там, или констант, или динамов, или чего угодно, чтобы можно было это все мейнтейнить удобно и менять только в одном месте. То есть это первая проблема. А вторая проблема — это приведение типов, потому что вот, в строчках со 2 по 7 мы добываем form value, там, subtime, document number, country и так далее из объекта, то есть из map, из типа map, и во всех формах, которые имеют JSON API, у нас value — это string dynamic, то есть строковое имя поля, а тип какой угодно. И, допустим, если вы используете strong mode во Flutter, то у вас не получится как бы неявно присвоить динамик. Вам нужно будет вручную эти типы приводить. Хоть так, то есть если вы не используете strong mode и у вас все, скажем так, проходит без статического анализа, то это неудобно, потому что у вас статический анализ фактически не работает, и в рантайме вы можете видеть неожиданные ошибки, что неудобно. И второй аспект — это то, что вам нужно вручную приводить типы. То есть это не помогает ничему, у вас также не работает, точно так же не работает статический анализ, но strong mode не ругается, потому что он якобы он закрывает глаза на вот эти ваши ручные приведения типов. Как с этим бороться? Соответственно, способов борьбы с этим два. Первый — это, например, сделать движок форм, где нужно описывать класс и поля для взаимодействия, и типы данных, и прочее. Например, так сделан Flutter Form блок. То есть чем он мне
в свое время, чем он меня привлек, то, что там нужно было писать класс, описывать поля и типы полей, и там достаточно неплохо это работало и избавляло меня от вот этого, скажем, ручного приведения типов. И второй способ – это генераторы. То есть, соответственно, мы пишем генератор, и он за нас генерирует весь нужный код. То есть мы ему на вход подаем некоторую модельку, описываем, и он для нее генерит все типы. То есть таким образом мы просим генератор быть внимательным с типами, все аккуратно расставить. Внутри формы позволяем оперировать с JSON, как ей удобно. И на выходе получать опять нашу модельку, заполненную полями. И таким образом это существенно упрощает работу, плюс дает неплохую возможность обойти вот эти нюансы. То есть мы остаемся гибкими и динамичными, и в то же время позволяем как бы избежать нюансов работы с динамическими структурами. Собственно, поверх Reactive Form я написал Reactive Forms генератор, который позволяет нам быстро и удобно работать с формами и уменьшает количество кода, которое нужно написать. То есть вот здесь пример на экране. Мы добавляем несколько аннотаций. У нас два поля, email и пароль. И мы добавляем несколько валидаторов, что email required не может быть пустым, и пароль required. В UI части у нас это выглядит примерно так, как на экране. То есть мы, если посмотрите в строке номер 7, мы присваиваем control уже сгенерированный, то есть мы не полагаемся на текстовое имя, мы берем все из сгенерированного кода. И в строке номер 30, это в самом-самом низу, там где print form model email, то есть на выход мы получаем модель. А в строчке 2, если вы посмотрите, мы эту модель передаем в форму. То есть таким образом мы генерим полный набор классов, который нам необходим для работы с формами, подаем внутрь нашу модель, позволяем движку формы выполнять его работу и на выход получаем нашу же модель. То есть таким образом мы аккуратно скрываем, скажем, нюансы работы с JSON API за генератором. И также одним из позитивных и достаточно приятных аспектов Reactive Forms есть Reactive Form Widgets. То есть то, что я раньше говорил, это маппинги на всевозможные пакеты. То есть сейчас у нас в активе около 30 разных пакетов. Это и файл-пикеры, image-пикеры, segmented control и несколько видов полей для input, для ввода пин-кодов. В общем, достаточно большое количество полей. То есть получается, что формируется некоторая экосистема. То есть в основе у нас Form Engine, у которого 99% покрытия тестами, хорошо написаны тесты, pull request не проходит, если падает покрытие тестами. У нас есть генератор, который позволяет типизировать, то есть если большинство полей для работы с формами они возвращают тип динамик, то генератор, основываясь на модели, аккуратненько нам заворачивает это все в оберточку с типизированными данными. У нас есть набор виджетов готовых, то есть у нас не только, скажем, базовые виджеты, у нас еще есть и набор extended виджетов. То есть, соответственно, мы можем не только, скажем, если где-то вот наш дизайн отходит от базовых виджетов, мы можем также подключать и существующие виджеты. Нам не надо, скажем, при первом же выходе за пределы материала
у нас не возникает проблемы, что как же нам прикрутить какой-то виджет. Как минимум у нас есть 3 десятка готовых виджетов, а они могут служить как ready to use виджетами, также могут служить вам хорошими примерами. Если где-то 3 десятка этих не покрывают ваши потребности, то вы можете посмотреть на примеры реализации и байнинга тех или иных виджетов и, скажем, быстрее написать и вдохновиться, забанить какой-то свой виджет. Ну и поддержка, то есть и я отвечаю на issues и генератора, и стараюсь отвечать на какие-то вопросы в реактив формах, вот, и также, ну, непосредственно я мейнтейню набор виджетов. Если у вас есть желание, вы можете также контрибутить и писать мне, не знаю, в личку или в issues, если у вас есть какие-то проблемы. То есть таким образом у нас получается некоторая экосистема, которая должна полностью покрыть все потребности при разработке форм. На этом у меня все. Еще раз подписывайтесь на нашу телеграм-группу, вступайте в ряды и удачи вам в разработке ваших форм. Спасибо. Спасибо, Василий. Ребята, я смотрю в чат, вижу, что вопросов не так уж и много. So, guys, you can ask questions from Vasily, because he left us and he couldn't do it like next time. Поэтому, ребят, если у вас есть какие-то вопросы к Василию, можете их сейчас прямо задавать, я их задам ему вслух из чата. Сейчас уже один вопрос есть. Нужно ли пушить сгенерированные файлы или лучше оставить это CI? Как раз на днях вот буквально свежий пример, то есть это холиварная тема, пушить или не пушить генерированный код. То есть кто-то считает, что нужно пушить, кто-то считает, что нет. Я придерживаюсь мнения, что пушить генерированный код не стоит по нескольким причинам. По причинам того, что если у вас он запушен при коммитах, ребейзах и прочих операциях с репозиторием, вам, возможно, придется еще и там конфликты фиксить. И вот сегодня был пример на проекте каким-то непонятным образом. И чаще всего бывает так, что генерированный код вы исключаете из аналайзера. И сегодня был пример, что я попытался собрать проект, но на CI билд упал, потому что была ошибка в генерированном файле, и там было 2 одинаковых класса. То есть очевидно, что это ошибка не генератора, а именно как раз тот случай, когда где-то при мердже человеческий фактор сработал, и, собственно, в сгенерированный файл попало 2 одинаковых класса. То есть еще есть, например, аспекты, если вы как-то трекаете KPI разработчиков, не знаю, количество строк кода, которые, ну, скажем, вклад разработчика, как-то вы, если вам нужно по каким-то причинам внутренним вести эту стату, то генерированный код также может попадать в эту статистику. А как мы знаем, например, у генерированного кода множество расширений. Там вот у форм, gform Dart, у freeze Dart расширение. И каждый раз, когда вы добавляете новый генератор, вам придется в вашем пакете аналитики дописывать исключения. Так, исключи еще этот файл, еще этот код. Вот поэтому по вышеозвученным факторам скорее я бы на своем проекте не коммитил. Но это, опять-таки, очень достаточно холиварная тема. Хорошо, Василий. Появился еще один вопрос от Антона Матернина. Сложно ли написать свою обертку для Reactive Forms для Купертино виджетов? Есть ли планы на их написание? Ну, совершенно несложно по той простой причине, что для всех Купертино уже написаны, есть они, то есть они либо бандлятся вместе с Reactive формами, либо есть как отдельные виджеты в Reactive Form Widgets. Единственное, по-моему, в roadmap по написанию виджетов есть еще желание там оформить DatePicker на купертиновский манер, но пока не доходят у меня до этого руки. То есть,
в целом несложно и на 90% покрыты байнингами купертиновские виджеты. И у нас есть еще один вопрос от Дмитрия Брусо. Я надеюсь, я правильно прочитал фамилию. Очень важный вопрос. Когда на пивас во Львове, Василий? Ну, уже пока. Спасибо за такой вопрос. Не в этом году, конечно же, потому что в этом году еще предстоит много работы. Надеюсь, пакет обретет популярность и мне будет багов пофиксить. И уже Новый год. А вполне вероятно, что в следующем году мы пересечемся где-нибудь весной во Львове. Василий, скажите, пожалуйста, у нас есть еще время, поэтому я знаю, что на ArtFlutter можно не только нормально пообщаться с энтузиастами Flutter, но и найти себе, можно сказать, наставника, это так? Ну, скажем так, поиск наставника – это дело трудоемкое, потому что его нужно искать. То есть, естественно, вы можете заходить, спрашивать, если кто-то, кто ищет менти, чтобы поменторить. Вот. Но это, скажем, отдельная тема, которая требует внимания, потому что надо аккуратно подходить, чтобы и человек был профессионал, и ментор, которого вы ищете, и чтобы софт-скиллы у него были прокачаны, чтобы у вас была комфортная работа с человеком, а не стресс из разряда, что это за код ты такой написал, то есть что это за гадость. Вот, поэтому, да, без проблем, заходите, ищите, вот, но будьте внимательны и пристально выбирайте себе ментора. Хорошо, тогда давайте два качества, которыми должен обладать ментор. Soft skills я уже понял. Да, soft skills, ну и каким-то, не знаю, послужным списком, будь то, ну то есть, если у него есть какой-то пакет достаточно популярный, вы можете посмотреть, как он общается с другими людьми, потому что, скажем, issues в пакетах это как тест на стрессоустойчивость, потому что часто густо бывает, люди задают вопросы, которые решаются чтением документации или легким гуглением, или, например, присылают вопросы из разряда, как интегрировать там пакет с Firebase, что совершенно не входит в, скажем, круг покрываемых пакетом задач и покрываемых поддержкой задач. То есть, и на эти все вопросы нужно давать как бы адекватные, вежливые, скажем так, толерантные ответы. Это very tolerant answers on the questions. Окей, ну и тогда нужно ли обладать какими-то скиллами ученику? Какими скиллами нужно обладать, прежде чем вообще внедриться во Flutter и стать его энтузиастом в полной мере? Ну, я думаю, что одним из важных, скажем, качеств это умение гуглить на английском, потому что примерно половина вопросов, которые встречаются так или иначе мне и в нашей группе, и в других группах, которые по Flutter, они решаются гуглением и первой ссылкой. Не стесняться читать документацию, вот, и, не знаю, любить читать документацию, просто как минимум читать, потому что понятно, что если вы начинающий разработчик, то знать вы всего не можете, но неплохо было бы начинать с документации, возможно, с каких-то курсов. У нас, например, в закрепленных сообщениях в группе вынесены сразу же ответы на базовые вопросы. Там, какой курс порекомендуете на английском, какой курс порекомендуете на русском. То есть не стесняйтесь читать вводную, потому что, скажем, в одно время, где-то примерно полгода назад, раз в пару дней пролетали сообщения, там, какой курс посоветуете по Flutter, с чего начать и так далее. То есть начинайте всегда с сайта с документацией. На Flutter документация довольно неплоха, особенно для старта ее более чем достаточно. Ну а дальше переходите к более сложным темам. Thank you. Спасибо, Василий. Thank you, Василий. Спасибо. Have a nice day. We all got all questions. So after this, our next speaker will be Daryl Bitsy in several minutes. So stay tuned, stay in line, and we'll be back in several minutes.
So guys, here we are back again online. My name is Fima Beitler. I'm moderator of today's meetup. Is the Introduct Flutter meetup day. So before me here was Vasil Ditsak, and now we are up to a next speaker, Daryl Bitsy from Dnipro. He's senior Flutter developer and team lead. And I will. Oh, here we are. Daryl, do you hear me? Do you hear us? Say Yes, I something. can hear you. Hi. Oh, nice, and I can hear you. How are you, Daryl? How it's in Dnipro? Everything's fine. Just a little bit rainy, but everything's all right. Wait a second, I can't hear you. What did you say? I said everything is fine. It's a little bit rainy, but everything is all right. Okay, yeah, nice. I hear you. So it's kind of a little bit snowy here in Kiev, but it's all right and it's good. And we're here live streaming with you. So Daryl will tell you about things like trunk-based development on Flutter, architecture guideline, tests and testing rules, and more. So we are ready to hear you, Daryl. And guys, if you have some questions, just write them to the chat while Daryl is online, and I'll ask them after his speech. So, Daryl, they are all yours. Here we go. Next, Daryl. Okay. So, hi everyone. Can you guys see my screen? Can you see the presentation? Hello. Daryl, we Can can you hear hear me? you and we can see you, and the guys too. We can see the chat. Yes. And can you see my screen? Yes, we can see your Okay. screen just right now. Good. Okay, good. So basically, today I will be talking about development process for effective Flutter team. So, well, this talk is quite different from the all of the previous talk that I have done because it's more about how to build a effective team for a Flutter application, and it's not all about like C++ or like any other talk that I've been doing so far. So who am I? So my name is Daryl Bitsy. I am a team lead and tech lead for both native Android, native iOS, and Flutter. I have been doing Flutter since 2018, 19, I think, yeah, until now. So what I have been also working on other technology as WPF, Spring, React Native sometimes, and more. So on the left down side, you have all of my socials: LinkedIn, GitHub, Twitters, and email. Feel free to contact me if you have any questions at some point or later. And a fun fact about me is that uh, I like to automate everything that I can find. Like if I see myself doing something more than 2 3 times, I'm I quickly start to look how I can automate this thing because I don't like repeating stuff more than 3 times actually. Yeah. So one thing I want to make clear is the difference between effective and productive. So productive teams are teams that have the ability to make a lot of things, basically to generate many things. And effective teams are teams that have the ability to solve problems the right way. And in our industry of software engineer, what we want is to basically to impact business in a positive way, to basically solve business problem the right way. So in our in our field, the IT field, we don't. The goal is to basically not is to not generate more software. Like it's not to generate like many things. Is to generate the right software to solve the right problem. So that's why it's really important to have first an effective team, a team that can solve problems, business problems
the right way and effectively. So today we will see some of the patterns, some of the things that you can apply to your teams or applying to your project to make well to make your development process more effective and also your team in general more effective. So the agenda of this talk is to basically first see how you can effectively define requirement, because basically before starting development you have to first have requirement on what you want to develop. So we will see how to make that process of from the moment when the idea is on the business analyst or the product owner to the developer which have to write the code. And after that, we will see how to effectively basically create a implementation design of that requirement for the development team to implement that. And last, we will see how to effectively develop software. And also, of course, we will see how to effectively have a team collaboration, because collaboration is really important if you want to have an effective team. So you need to be able to collaborate, to share, to talk, and to discuss various topics and various issues. And last, I will send you the link to a example project that you can see basically from the requirement definition to the software development, and of course some of the bit on how you should do collaboration. So let's start. So effective requirement definition. So to effectively define requirement, you first need to define some standards. So you need to define, for example, as a team, how should user stories or epic, whatever you use or task, need to be defined. You need to decide the template. If you're going to go with a as a persona, I want to so that I can this, or like if you will go with some, or if you will go with some other type of standards. So you need to also define the information that are necessary in a ticket. For example, you can say, okay, I need a ticket to be properly written in English. I need the ticket to have at least wireframe. If there are ticket that, if there are user story or ticket that need to work on the UI, I need them to have wireframe design no matter what. The story, user story or ticket has to have acceptance criteria or fit criteria. Also, you can also define, for example, that a user story need to have for example some information on the API that need to be used or something else. Then after the business have after you have defined those rules, those templates, those standards, you have to document them, because what happens is that you can define some standard today and tomorrow everybody will forget about them, or like everybody will like to understand, okay, right now I'm trying to create this user story. How with the team did we agree on creating that? So if you have those standards and template documented, everyone coming to the team, like the tech lead, team lead, the PO or the business analyst can just go through that documentation and start writing the user story that follow the standards and the template that you have agreed as a team. Next, after you have defined those standards template for your user story, every user story before they go to the development team need to be reviewed by a TA. What is a TA? So a TA is a technical authority. So for example, let's say for example, the business have decided, okay, we want to be able
to implement Apple payment, like Apple Google payment on our application. So this requirement is written, so we need the user. As a user, I want to be buying, for example, some goods. Then the TA need to review that requirement to make sure that, first of all, it has all of the required information for the development team to start working on that. And the technical authority, the TA, need to also verify that there is, for example, the necessary, for example, technical information that are required for the development team to work on that requirement. Technical for example, information might be, for example, okay, are we to use, for example, the Apple, Google ways of like integrated payment, like in-app pushes, or like are we going to redirect to some kind of, for example, leak pay provide service or payment service, and so forth. So all of those technical information need to be on that ticket before it's moved to the development team. And also, if, for example, this requirement, I'm going to call that requirement, just to make it clear. So if that requirement, for example, has technical uncertainties, for example, it's not clear how does the business want us to implement that requirement in case of technical, or, for example, it's not clear which kind of tools we need to use. For example, you are asked to implement offline saving, or, for example, booking information, but like you have not decided yet which kind of uh, offline solution you want to use. If you want to use a SQLite, Hove, or like any other type of available solution. So the TA need to first talk with the business to create a spike. So what a spike? A spike, it's basically an investigation uh, requirement or task or user story that will help the development teams to know how they need to implement that requirement. Because the problem is that what affects the effectiveness of a team to implement a requirement is most often that requirements are not properly written, or requirements are missing information. So what happens is that there is not enough information, and development team have to basically guess some of the stuff, and at the end, once the work is done, the work is shown to the PO or the stakeholder, and the result is not what was expected by the stakeholder or the PO. So that's why requirements need to be reviewed, need to be checked, need to be investigated if needed before moved to the development teams. So the technical authority, the TA, its role after development, after requirement have been set, the TA need to review them, need to add any information that might be missing, or need to, for example, decline some requirement if business is not clear enough on what they want us to implement. Okay, so let's move to the next phase. So basically, you have this graph, you have this flow. So like this is a flow of how requirement need to be reviewed. So you have the open phase, meaning, for example, business have written some requirement, or like they are currently writing that requirement. They are trying to understand what the user want, or what they want us to build. They are trying to put it in the standard.
and template that we have agreed. After that, one business is sure that they have written it the proper way. They have a ready for TDA, and also there should be a limit to every phase of one's requirement move. For for example, business should not be flooding the development teams with tasks or like with requirement. So like every stage of that flow that we have here need to be limited. And so like for example, business is writing the requirement. Business move it to ready for TDA. TDA, for example, can have a maximum of 5 or 6 uh, requirement or user story. And as soon as, for example, there is free space, because here also it will be limited. For example, you can do only you can only have, for example, three requirement for TDA at a time. So after the technical authority has reviewed that requirement, if everything is all right with that requirement, everything is moved to the next phase, and so on and so on. So only after requirement has go through that phase, and we are sure certain that everything is clear and we are ready to commit, this way, after that, development can pick up that requirement. So this will help the team to be clear on what need to be implemented, so that they can properly, like they can properly or the right way solve that business problem. And so we have been talking about TA. So basically, like we said, TA is a technical authority. And if I have to recommend something, is that if, for example, you have a team that has a tech lead or a team lead, and every other developer, TA meeting, basically the meeting that take place to verify the requirement. In that meeting, you should have the technical lead, the team lead, and someone else with, for example, a senior or middle level of expertise. Why? So you need to have someone that can interim the TA, the tech lead, team lead, in case of, for example, the team lead is going on vacation and so forth. So that your team can still be effective even though the team lead or tech lead is on vacation. And I would also recommend, if you want to have an effective team, is that to have at least every week to select one person in your expertise level of your team, to select one expert to be part of the TA meeting. So every week to change that person, so that everyone on the team that is expert enough to have the knowledge needed to perform that review of the requirement, and to be familiar with that review of the requirement. So in that TA meeting, you need to basically discuss the idea or requirement presented by the business. So upstream is business. You need to analyze if those requirements are technical feasible, if they can be done, and if everything is clear on how they should be technically done. You need to also basically also go through if, for example, those requirements meet the standard, the template that you have defined, and if all of those stuff are met, you can move those requirements to the next stage. So next stage is to basically create a plan on how to implement that requirement. So basically, there is a term in software development process, which is the requirement analysis, and you have design phase. So this is similar to design phase, but like
not at a large scope. So this is basically a meetings where this meeting can be done, for example, by the tech lead and one person that is expert enough on that domain. If, for example, you have, for example, a requirement that asks you to implement, for example, a system that allow you to receive push notifications on iOS, Android, or let's say Huawei device if you have some of those. So in that implementation designing, you need to have, of course, the team lead or tech lead, but you also need to have an expert or a proficient developer in the area of push notification on native device. If you have, for example, a small team, for example, one or two, three developers, in that meetings you can have all of your developers. But if you have a large team of like 5 to higher, you should have in that meeting only the people that are expert or proficient enough in that domain that you are right now, that the requirement is basically close to. So if it's push notification, someone that is good enough in push notifications. If it's, for example, to create some UI, someone in your team that is good enough for UI designing. If it's, for example, some kind of pagination, some kind of like API or data communication, someone which is good enough in that communication, other than, of course, the tech lead or team lead. So in that meeting, you need to basically design what should be the data that are needed to implement that requirement. You can, for example, check the API that need to be used to implement that requirement, the data structure or like the way data should look to implement that requirement, or for example, you can, for example, decide which repository can be used to implement that requirement in your architecture. You should also define, for example, which tools should be used. So if, for example, you have a requirement that need you, for example, uh, that need you, for example, to save some data, you can decide in that meeting, okay, which kind of database are we going to use first? So everyone that is into that meeting will propose their options, and you will agree on some option and put it, okay, so for this requirement we have to use this type of tool. And of course, you have to also define high level architectural component. For example, uh, if you are going to use a repository or like a service, if you need to create a data source to implement that requirement, etc., etc. And also, what is really important is to have this meeting time boxed, because what happened is that since in that meeting you might get carried away and you might want to basically get every details to the smallest bit noted to implement that things. But this is wrong, because you should still allow uh, the availability of the developer to freely think about implementing that. So like you need to time box that meeting in such way that you only focus on the high level important things that are needed to implement that requirement. And of course, after you have defined, for example, those data, API, tools, and so forth, try to deconstruct that requirement in such way that the requirement have a task, well, or subtask or steps that are needed to implement
that requirement. For example, if you have login, one of the steps would be to define the data that are needed for login, which means a user object, a, a login request object that has a username, password, remember me, checkbox, and so forth. You need to also define also, okay, APIs, okay, so like which so like a task or a step that we should define API, a step or a task that, okay, we need to define the UI, we need to define a block, a view model, or a controller that will take information from that UI and format it in some way that it need to go to the repository or the use case. So in that phase, you deconstruct that requirement in such way that, okay, so you have all of the steps. So once the development team get that task, they have all of the steps and they know what need to be implemented and what need to be worked on. And also on that step, you also need to go to the highest level of possible. Don't go too deep into details. So why is this important? This is important. Why? Because when you deconstruct a requirement in small bit, you will also be able to actually see, okay, so in that requirement, let's say we have, for example, UI that need to be written. Okay, so we know, okay, UI right now we have a UI expert, so we can assign that subtask or that part of that requirement to that UI expert, so that as soon as he's available, he can pick that up, work on that, and ship that. Okay, so like this help you to properly coordinate and to make it uh, faster. For example, for the development teams to know, okay, so I need to go from this to complete all of the acceptance criteria and to have these things ready. So what you will notice is that when you deconstruct a task or a requirement, you have a better picture. Give me a sec. You have a better pictures on what need to be implemented. Have this task to have this recommended completed. And what will happen is that since we have all of those step tasks defined, development go actually really fast, because okay, so right now I will pick up this, okay, after this I have to pick up this, okay, this and this and this, and then even in your daily you are able to say, okay, so right now I'm working on this, so I have this amount of work left to complete that. So you can expect this work to be done by tomorrow or today. Or for example, you can, for example, easily see, okay, so this requirement need, for example, for me to work on, for example, the qubit, but we don't have any documentation on how qubit need to be done, or like how we need to handle error uh, in qubit. So this also make easy visible what are the problem that need to be solved before attacking some requirement. Okay, so the part that is more important, well, for me at least, as a developer, as a team lead, tech lead, is the way that we effectively develop software. So I believe to effectively develop software, you need to have project guidelines and rules. Why? Because basically, right now, the languages that we use in Flutter is Dart. Dart allows you to do so many things in, like, to do a single things in so many ways. For example, just even iterate to some list of information. You can do a for loop, you can do a for which, you can do
recursions, you can do so many ways, so many things to achieve a single way of doing some things. So that's why in your project you need to define guidelines, rules on how to implement common things. And of course, you need to also iterate through those guidelines and rules to implement those things. For example, if for example on your code review, you notice that for example, okay, so this type of code, I've seen it somewhere, and you see that okay, this place it was done that way, this place is done that way, but both of them are solving the same problem. You then need to discuss as a team, okay, why was this done that way in that section, and why was this done that way in this section. And then you need to agree as a team, okay, uh, what solution or what way do we like, or that suits us the most. So like after for example deciding this, you have to update your project guidelines and rules to have this there. And then every time when someone for example want to do the same things, they can just go to the project guideline and see, okay, so basically like it was in the previous form, to create a form I need to do this, or like for example, okay, to provide access to some data, I need to create data source repository and do this. Okay, to basically convert API error, or like API exception to some domain exception, I need to do this, or to move some page to some page, or to localize some value to some value, I need to this. So this allow the teams to get familiar with how things are done project, and this also allow your teams to work faster and to work more effectively. Why? Because everyone has a common way of doing a specific thing, and everyone know, okay, so like if if I want to do these things, I have to do it that things. And this basically switch the scope of thinking for solving a specific problem. And also this also help you, so that for example, when you are going through your project, if you see a part that is different than what you are expecting, that means something special is happening this part. So this help you to better understand your project. And also even for newcomer that come to your project, they can easily start working on your project and start providing value to your project. So this of course keep maintain the effectiveness of the team even when you have junior newcomer coming. Okay, so the next things that help a team to be effective, or like a Flutter team, is code review. So why code review? Because basically, we have to understand that we are all different. We have Everyone have their way of thinking. Everyone have their way of going to problem solving thinking. Everyone have their way of finding solution to some specific problem. So basically, code review help you to ask a team to basically go through some implementation, some solution that someone is proposing to some problem, and basically review that solution and think, okay, so hmm, so this solution was done this way. And while looking at that solution, maybe you can have a better idea, or maybe
you can basically or maybe you can basically try or maybe you can basically spot something that was missed by the person that was creating that was working on that solution. And also, some things that I found quite effective is to have, at least in every pull request, to have a junior developer also doing code review on that pull request. Why? Because basically, since the junior developer does not uh, like he's a novice in some domain, or like in some tools or solution used by some proficient expert developer working on some task, the junior or novice developer can ask really good questions. For example, if something to the novice developer is not clear, the novice developer can actually ask, and the proficient or expert, while trying to explain why it was done that way, the expert can actually also understand, okay, this was done too much this was too much complex, maybe there is a better way of doing that. So this will make the expert think of like how it was implemented, why did it choose to implement it that way, and maybe there is a better way. And also, code review also help as a team to find patterns or like common things that are being implemented in the application. And there is one things, okay, code review has pro and cons. Because if you have, for example, a big team, let's say, for example, a team of 5 or 10 developers, not, or like 10 or more, of course, not everyone should do code review. Because what would happen is that your code review will take much more time, because you have to wait for someone to be available to do that code review. So some of the patterns I have seen, well, or like I have been applying myself in my teams to make them effective, is to apply rules to code review. One of the rules might be, okay, a code review, like a pull request, should be pending for maximum 2 days. So like if a pull request was pending from from all the 2 days, or like it's close to 2 days, everyone before starting working on their task have to review that pull request. Excuse me. And other things is that pull requests need to contain only the code or the solution that match the task that they are trying to solve, the business problem they are trying to solve. Why? Because what happens is that while you are working on some code, you might, okay, find some problem that find some place that might need some a little bit of like refactoring, and then that place also touch another place that need refactoring, and then you have and this create a large pull request, and this affect the effectiveness of a team to basically solve some problem, because like everyone has to wait, everyone has to review the 100 line of code that you have implemented to solve that problem. So that's one thing. So effective team keep the pull request short. Effective team keep the pull request for at maximum. Well, for what I have seen in practice, 2 days. It's what for my team work the best. And also, you need to automate verifications of code on pull request. So before a pull request is taken for review by the dev team,
this pull request need to go some CI/CD, meaning this pull request need to be tested by some automated service. Code of that on that pull request need to be reviewed and so forth. So that's about pull requests. And also, if of course you have the tools that need that, you need to also be able to track how many pull requests have been opened, how many of them have been closed, how long it has spent, like how many time has want while a pull request was open and closed. Why? Because the goal of software, like of software development, is to basically improve the lead time of when a ID is presented and when the ID went into business. So to be able to improve on that, you need data, and you need to be able to see, okay, which part of the system need to be improved in order to have that lead time improved also. Okay, so this is about code review. Next things we have divide, conquer, and stabilize. So what is that? So what I have often see in team is that when a developer get a task and start working on the job, and if for example you have some rules or some architecture, what would happen is that the developer will try to first do his best to follow the architecture to the maximum, and then basically try to solve that problem. So what you need to do is the following. So let's say, for example, you are following clean architecture. So you have your presenter, your data layer, and domain layer. So what you can do? You can divide and conquer. So what is that? So you have to first start with doing something first. You can decide first. Okay, I want to do UI first, or like I want to do data first. I want to do domain first. So you start by working on small bit of that, and like gradually go further. So for example, you can decide, okay, I need to create the business object, the DTO first. I need to implement the API first, and then I need to implement, for example, let's say the UI or the block and so forth. So you should not, for example, like I've seen in some teams, you should not, for example, try to do all of the bit of your system at the same time. For example, right now I create uh, the uh, the object, and after the object I create the UI on that object. After the UI object, I create the qubit on that object. No, you go first. Okay, I first create the data. I create how to how to react on that data, and then I create how to present that data. So this way of doing things, it's how I have seen effective teams basically doing that, because what happens is that since you have those step-by-step stuff, what happens is that you have a concrete plan and you can go more easier, more effectively in implementing your task. And the last thing is stabilize. So when you are writing your code, it's not it's not required for the first line of your code to be the best possible. No, you can do just like, for example, some people do in like TDA. You can do just what is needed at the right moment to make it work, and then reiterate on it, reiterate on it, and small, go to what you need for that code to be production ready. So what I'm trying
to say is that when you start working on some code, you don't need that code to be at the beginning production ready. You can first have it work. After having it work, smallly iterate to that code to make it more stable and more production ready. So by stable, I mean testing, like adding testing, for example, refactoring some part of code, or like handling some part of the architecture that you have not completed. So what I found that is effective is to, while you are working on your code, to add small to-dos on part of, for example, you are you are trying to implement, for example, uh, some algorithm that need to be fast and also right. So what you should do first make it work, and then add it to do, okay, this part I have to make it faster. Okay, so to do Daryl Bitsy, make this part faster, or like improve this iteration for it to be faster. So first you have it working, then what you do, okay, this has to be faster. Okay, so I have to now think about how to make that for loop faster. Or like one other thing is that, okay, so like these things might throw a exception. Okay, I had it to do, so okay, I need to handle exception here, but for right now I will write it in such way that there will never be any exception. So when you have this working, then you can go back to your to-dos and try to iterate on your code to basically stabilize that code. And well, as we have said, code idioms and pattern are basically stuff that you see in your code base that can be done in a single way, and those idioms pattern need to be added to your guideline. So architecture. So I recommend architecture to be basically clean architecture, because you have like separation of concern, and you can also basically separate your code by feature or by module in such way that everyone can work on separate part of your application. Okay, so the next things we have trunk-based development, feature branch development. For me, uh, both of them can be used by effective team. It all depends on basically if your teams is comfortable enough to basically work with feature flag, or if your team has, for example, the need to, for example, decide at some point in time in the future when they need to release a specific feature, but without impacting the production code. So trunk based in something is something in such way that say, okay, so you can be, everyone right now will be working on the same code base, but every feature will be hidden by a feature flag. And also, always, if you go to trunk based development, you have to have test, because what happens is that everyone are changing the same code, and everyone is merging into development branch or master branch. So you need to be able to be sure that if someone is working on that feature, someone is not impacting another feature. And feature branch just mean that, for example, that, okay, so like we have a production course, master branch, we have development, and everyone might be working on different feature at the same time, and at some point in time we decide that this feature is ready, this feature can go into development, no, this feature can go into release preparement, or this feature can go into basically everyone branch, or like develop. So one other practice or pattern that I have seen that is being used in effective teams, is Flutter team, is to use code generation.
So in Flutter, we have many things that can be automated. For example, you can generate a asset in code to help you properly, securely access asset. You can generate, like we have all seen, from JSON to JSON. You can generate localization also to make it easy. So effective team in Flutter, they make heavy use of code generation because code generation help you to have a little bit of things, but to have many things done for you. So they help you to effectively work on that boilerplate that could in some other way slow down your effectiveness. And one thing's also like code generation. There is many tools that you can use. There is FreeZ, JSON serializable, and many more. And one thing also is Git Hooks. So for those who don't know Git Hooks, Git Hooks are small scripts that get executed on every Git event. So a Git event can be, for example, okay, a Git event can be, for example, when someone is about to do a commit. So what I have seen that help teams to be more effective is to perform some check before performing a commit. For example, if you are, for example, doing divide and conquer, like working on some code, you might forget to work on some to do that you have placed at some time. So Git hooks, for example, you can have a Git hook that will check your code for to do that are not implemented. And then he will let you know, okay, so you have this part of code that have not yet been implemented. Please update it before committing. So this actually help you to finish up the code in such a way that it's ready for production before actually moving it for code review. And this makes it so that code review always has the cleaner code that you need basically before moving it for everyone to check that code. And Git hooks also allows you to basically also check that everyone in your project is following the guideline, because a guideline are stuff that you have written, but you might at some point forget those rules. If, for example, you are, for example, expert coder, sometimes you don't think in rules. You think in intuition. You think in in uh, in, for example, okay, so how do I do this? So like your mind does not work in rules. So Git hooks can help you still remember important stuff that you don't need to forget, even being expert. And also Git hooks also help newcomer to start working on the project as soon as possible, because like they can make mistake, but the Git hooks can catch those mistakes and help them still provide code that is good enough. So the last thing is tests. So as we have said, tests are important. Tests are really important, and you need to provide guidelines and rules on how tests should be written. Because if everyone is writing tests differently, what you would see is that not everyone can explain what the test is doing. But tests should be documentation of your code. So effective team, what they do, they also define guidelines and rules on how tests should be written, so that everyone will write the test more or less the same way, and everyone will know, even newcomer will know how to write test in some project. And of course, effective automate everything. So you need to have a CI/CD on your team. You need to automate
review, delivery, and so forth to, of course, effectively iterate in your requirement. Okay, so collaboration, daily meetings. So how we go quickly on that things because this is quite clear to understand. So daily meeting should not be about people. So in daily meeting, you should not, for example, ask, okay, Daryl, tell me what you have been doing yesterday. Tell me what you will do today, or what you will be doing tomorrow. No, you should go to the work that is pending and say, okay, so we have this requirement, this requirement, this requirement. Okay, so when can this requirement be done? What the status of this requirement? What is blocking that requirement? So daily meetings should be about the work, not the people. Next, so in a team, you have many skill people. So someone can be good in UI, someone can be good in architecture, someone can be good in something else. So you need to create a skill matrix or a document that define the technology that you use or the tool that you use and the expertise of everyone in that team on that skill. And you need, of course, to follow that document and to, of course, motivate people to improve their skills on where they are not good enough, or for example, novice or advanced beginner. Pair programming. So pair programming is really important for effective team because two mind is always good than one mind. So you can, for example, ask one of your colleagues to join you on some task and and try to find a better solution on that task. So what I've seen work better, like if you have, for example, a team that has expert, proficient, and novice, what work better is to basically have expert with proficient people per programming, novice with competent people per programming, advanced with competent or also advanced and beginner, but this is a little bit tricky. And also, so after by programming, you also have to basically document onboarding process. Your onboarding need to be defined. You need to have step on what someone need to do when he first join the project. And last things, you need to have metrics on everything you do. How long does a requirement go from definement to release it? How long does a pull request go from opened to close? How long, how many bugs are created for a specific requirement, and how much is also decreasing? So that you can know on what you need to improve your team. And of course, skill metrics, I've talked about that. And last is hack day. Effective team always have hack day. So hack day is might be one day in a week or one day in a 2 week that your team take to basically improve some code, refactor some code, or make some code better. So hack day are really important to keep your project in shape, to keep everyone basically in check. So hack day is like a team building, but everyone is working on the same stuff. So everyone is working on improving part of the application all together, doing pair programming. Okay, so the last slide of this talk is this link. So there is this project that has that implement everything that I have said here, all of those things. So in this project, you will basically find, for example, a requirement document, how to deconstruct those requirements. You will find project guidelines, for example. You will find also architecture decisions,
for example, using data source, business object, guideline, and so forth. And you will also see all of those things defined there. Okay, so that's basically all for me. And if there is any question, feel free to ask me. Thank you everyone again for having me, and have a nice day, guys. Can you hear me? Is there? Yes, yes, I can hear you, Daryl. We have Oh, some I want questions. a little bit. Yeah, I want a little bit overboard. So I'm sorry about that. Yes. So we've got Yeah, just one question for the time. Um, sure. Vladimir Burdeni, he says that you're the best TL he've ever seen so far. So perfect understanding of details. So he got a question. Where did you learn and graduate? Okay, I learned Internapil at the technical university Ivana Poloya, but I graduated as a electronical engineer. Uh-huh. Programming, it was my hobby. I was learning it on my free time. I was doing some Cisco stuff, working on some basically WPF Windows application, some router. I was doing many things. So programming was just a hobby until someone basically sent me sent me a job, and then it was now my way of making money. Yeah. Oh, like a hobby. That's great because I know lots of people who get hobby like programming and developing, and that's their job just right away. Yeah. So we have another one question just for you. And so far we get the question and answer session. So if you got some questions, write them to the chat. And we've got another one. Yeah. Can you just give us some advices how to learn more productively, more effective? How and when and where? Okay, so my advice on basically learning productively is how. So you need to first find something that you want to learn. You need to define, for example, that okay, I want to be able for okay. So let's say that okay, I have a goal, so that right now, for example, in my life, every time I want to be able to track the task that I have to do every day. And then you can be okay. So to basically doing that things, I have to learn how to do this. So you make a plan, and you have, like we said, the Dreyfus model of learning, and you basically go to first. Okay, so right now I don't know, for example, how to do data storage, and you try to start see what are the data storage solutions. So as a novice, because you know nothing in the beginning, so you can, for example, start learning only the rules. So you start first with the rules. After the rules, you know the rules, you have learned that, okay, so I have to always create object, save them, and so forth. Next, you have to try to basically understand why there is those rules. Uh-huh. And after Okay. that, you basically just follow the path until you are good enough in that technology. So my advice is to just find something that you want to create and work on creating that things. So learn every bit that are needed to create the things that you want to achieve. Yeah. Uh-huh. Yeah. So love what you do. Okay, thank you, Daryl, for expertise, and we have no questions right away Thank you. from. So it was so clearly that you tell us that guys have no questions for you. Thank you, and it was very great to see you on this meetup, Thank you too and for willing to having see me. you next time. Okay, so Yeah. have a nice day, Daryl. Thank you. You too, guys. You too, guys. So this for me, it was an experiment to try to see, to try to do a not technical talk. So I hope everyone like it,
in our technical talk. Thank you guys for having me. Cheers. Thank you. See you. Bye. So guys, if you love Daryl, thumbs up to the chat. And there was a question just before Daryl started. So can you share the link to the forms packages from Martins? It was the question to Vasily. If you want the answer to this or the link, you can sign up to the ArtFlutter community Telegram chat. Find Vasily in the administrators and ask him directly to the link and get it. So guys, thank you all for being with us on this meetup. If you like it, please write down it to the chat or to our social media. You can see the links to the left-hand side of me. And if you like it, if you love it, we will keep you up to date with the announcements of the next events and meetups. And if you more like the online forms of meetups or offline, if online, please thumbs up to the chat, or if it's offline forms, just make it maybe poops smile, then we can understand that you love the offline or the online meetings. Now I will finally end this meetup so you see the running line down below with the links to our social media and resources. Sign up for them just to be up to date with the updates and announcements of the events. Поэтому, друзья, буду заканчивать потихонечку сегодняшний митап. Спасибо всем, кто был сегодня. Я видел, там было даже интересный вопрос, что такое Flutter. Скажу вам честно, Flutter — это пространство и SDK для разработки приложений. Даже я это знаю, хотя я не разработчик. Для iOS и Android, кстати. Так вот, друзья, спасибо всем. Вижу в чате спасибо и благодарности за meetup. Thank you all, guys. See you next time. And my name is Fima Beitler, and this was the Introduct Flutter Day, the collaboration meetup of Introduct Group Company and the ArtFlutter community. So sign up for our media and see you next time. Have a good night, have a good day, and have a good life with Flutter.